Hi, hello, வணக்கம், welcome back to my channel JS Wellness World. Homemade chili powder எப்படி பண்றதுன்னு இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்கலாம். எந்தெந்த சில்லிஸ் எந்த குவாண்டிட்டியில் எடுத்துருக்குன்னு நான் ஸ்க்ரீனில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணிக்கோங்க. வெயில காய வச்சிடுங்க. பேன்ல ஸ்டவ் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த சில்லிஸை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி 1 to 2 minutes நீங்கள் அதை ஃப்ரை பண்ணால் போதும். ஏன்னா அது ரொம்ப கலர் மாறிச்சு அப்படின்னா ஃப்ளேவரும் மாறிடும், ப்ளஸ் கலரும் மாறிடும். கையில் எடுத்து பார்த்தோன்னா உடையணும். இயர்லி ஒன்ஸ் இல்லை ட்வைஸ் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ரெகுலராக நம்ம சமையலில் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஃப்ரை பண்ண ஐட்டமை நான் என்ன பண்ணுறேன், மிஷினில் கொடுத்து உங்களுக்கு கிரைண்ட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ எந்த விதமான கலர்ஸும் ஆடட் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் இல்லாமல் ஹோம்மேட் சில்லி பவுடர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.